Die Luft, Rock nach Metal, nach ol und altem Hue. In einem schmutzigen Hinterhof standen rostige Kaffees in der Reihe. Hunbelten, and ihr Jalten. Manch Lagen still, resigniert, als hatten sie langst aufgegeben. Einer von ihnen war ganz ruhig. Lag zusammengerollt in der hintersten Exzeinskäfigs. Grauen die Schnauz, Narben auf dem Rücken. Niemand wusste, wie alt war. Niemand fragt. Hat kein Nummer mehr den Hals. Nur ein rostig Schale mit, was Wasser stand vor ihm. Ein Mann mit Basegap brüllt. Naxter, let's run. Will Dysenda. Die Legingen vorbei. Ein Mädchen flustert. Mama, der ist traurig. Doch die Mutter schüttelt den Kopf. Der ist alt. Der bringt nix mehr. Der Hund hab nicht den Kopf. Nick mal bei dem Wort alt. Vielleicht war ihm Eagle geworden. Dan Trageman durch das Tor. Still, fast schüchtern. Ein junger Mann, vielleicht 20. Trug einen Rucksack und hat seine Hand tief in den Taschen. Sagt nix. Aber seine Augen blieben in dem alten Hund hängen. Der Verkäufer winkt ab. Lant nicht. Der stirbt us baldweg. Der Junge trat nachher. Hockt sich für den Kaffee. Der Hund hab ganz langsam den Kopf. Nur ein klein Stück. Blick treffen sich. Der Junge flustert. Hey, Grosser. Die Ohren der Hund suchten. Mehr nicht. Aber das reicht dem Jungen. Stand auf und sagt. Denda. Ich nehm in. Locken. Von hinten. Der? Meinst du das ernst? Fragt einer. Der Verkäufer starrut innen. Junge, willst du dein Geld verschwenden? Ich verschwend gar nix, sagt ruhig. Ich hab Michigan entschieden. Der Kaffee word aufgeschlossen. Die quietscht. Der Hund zittert. Als aufstand. Sein Beine waren wackelig. Macht 2 Schritt, dann blieb stehen. Der Junge hockt sich hin. Ich ward auf Dike. Kein Stress. Langsam, wie in Zeitlupe, kam der Hund nachher. Sah den Jungen als Connie selbst nicht glauben. Dan senkt vorsichtig den Kopf in die ausstreckte Hand. Die Schotten. Word still. Wie heißt fragt jemand. Der Junge antwortet. Weiß nicht. Sagt mir vielleicht irgendwann. Sie gingen gemeinsam aus dem Hof. Der Hund ging langsam, aber ging. Online, Zwang. Später, im Bus, lag der Hund auf dem Boden neben dem Sitz. Sein Kopf lag auf dem Jungen. Die Augen waren geschlossen, aber sein Körper suchte leicht, als Wörter Traumen. Der Busfahrer warf einen Blick nach hinten. Alles gut, mit dem da. Der Junge nickt. Kommt klar. Beide kommen klar. Zu Haus angekommen, stand der Hund ein, while still vor der Wohnungstür. Rock, zagert, setzt dann die Pfote auf die erste Stufe. Drinnen legt der Junge ein Deck auf den Boden, stellt Wasser hin. Was Ries mit Hün. Du brauchst nen Namen, sagt aber ich geb dir keinen, beaver du nicht weißt, ob du bleiben willst. Der Hund fraß langsam. Schlang nicht. Fraß. Als hat Vergesson, wie man das macht. Spät Assassin sie nebeneinander. Der Fernseher war aus der Raum, war still. Nur das Atmen der Hunds war zu hören. Tief. Schwer. Ich heiße Emil, sagt der Junge leis. Falls dich interessiert. Der Hund auf nicht kurz die Augen. Dan schlief, in der Nacht hat, einen Albtraum. Wand selten Schlaf. Sein Pfoten suchten. Emil walkte von auf. Flustert. Hey, ist gut. Ich bin hier. Der Hund auf nicht die Augen. Hab like den Kopf und die Sein Mielen. Kein Bellen. Kein Nurren. Nur dieser Blick, fragend, unsicher müd. Du brauchst kein Angst mehr haben, sagt Emil. Hier bist du sicher. Am Morgen war der Hund schon wach. Als Emil aufstand. Lag mit dem Kopf auf der Deck, sah zur Tür. Und Dan, zum ersten Mal, wedelt sein Schwanz. Ganz leicht. Aber wurde. Na, sagt Emil und grinst. Du erinnerst dich in Michigan. Der Hund kam langsam nachher. Kein Wanken mehr. Schnuppern Emils Hand, legte Dan einmal Kurzab. Okay,
sagt Emil. Du bleibst. Draußen skiën die Sonne. Als sie gemeinsam durch den Park gingen. Die Schatten. Manch mit Mitleid. Und ihr mit Neugier. Ein Kind kam nachher. Wollten streicheln. Dr. Hund wich Zurich. Emil hob die Hand. Hey knock nicht. Muss erst lernen. Das Hand out gut sein können. Abend sassen sie wieder zusammen. Emil legt ein altes T-Shirt auf die Deck. Reich dran. Damit du weißt, ich komm immer Zurich. Der Hund stups das Shirten. Dan legt sich darauf. In diesem Moment wusste Emil, dieser Hund hat vielleicht nix mehr gehabt, keine Namen, kein Zuhaus, kein Hoffnung. Aber jetzt hat gemanden. Und das verändert alles. Die Reifen rollten langsam über den Asphalt. Im Auto war es still. Kein Radio. Kein Geräusch, außer dem sanften Summen des Motors und dem gleichmäßigen Atem des Hunds auf dem Rücksitz. Saß nicht. Stand nicht. Hockt einfach da, red glows, den Kopf leicht gesenkt, die Augen auf die vorbei Händen Felder gerichtet. Als Word, etwas suchen. Oder auf etwas warten. Aber nix kam. Emil warf kurz einen Blick in den Rückspiegel. Der Hund bewegt sich nicht. Kein Bellen. Kein Winseln. Nur dies leeren Blick. Du kannst dich hinlegen, wenn du willst, sagt Emil leise. Kein Reaction. Der Hund starrt weiter aus dem Fenster. Als were Jindwo weit weg. Emil lächelt leicht, obwohl es wat tat, und so zu sehen. So gebrochen. Ich weiß nicht, wo du warst was dir angehen haben, flüsterte. Aber ich schwor dir, du musst nie wieder dahin Zurich. Der Hund blinzelt einmal, dann wieder still. Emil fuhr weiter. Die Straße ward leerer, das Licht draußen weicher. Es war, als were die Welt selbst langsamer worden. Für diesen einen Moment. Für diesen einen Hund. Nach einer Wahl sagte Emil, ich soll dir einen Namen geben, oder? Der Hund bewegt den Kopf ein klein Stück, nicht viel, aber genig, das Emil es sah. Ich nenn dich Bruno, sagt Emil sanft. Das klingt stark. Und alt. So we do. Aber auf ein Gutart. Wieder kein Antwort. Nur still. Und dieser Blick, müde, verletzt wachsam. Emil sprach weiter. Nicht weil ein Antwort ertiet, sondern weil wollt, das Bruno sein Stimme kennenlernt. Weißt du, Bruno? Als ich dich gesehen hab, du hast ich es sofort. Nicht wegen Mitleid. Nicht weil du traurig warst, sondern weil du so still warst. So ruhig. Als ob du innerlich alles schon erlebt hast. Bruno rührt sich nicht. Ich war früher auch so, flüsterte Emil. Still. Hab niemandem vertraut. Hab immer gedacht, keiner bleibt. Weißt du, der Hund dreht kurz den Kopf in Emils Richtung. Nur für einen Atemzug. Dan schaut wieder hinaus. Emil fuhr durch ein klein Stadt. Menschen gingen vorbei. Einig sehen, neugierig ins Auto. Ein alter Mann nickt. Als Bruno sah. Vielleicht inert, sitzen etwas. Vielleicht auch nicht. Sie hielten an einer Tankstelle. Emil stieg aus, füllt den Tank, ging dann zurück zum Auto. Auf nicht die Tür hinten. Willst du raus, Bruno? Ein bisschen Frischluft. Bruno blieb sitzen. Starrte nach vorn. Sein Körper war engespent, aber ruhig. Kein Nirren, kein Schwanzwedeln. Okay, sagte Emil. Kein Druck. Ich hol dir Wasser. Ging hinein, kauft ein Flasch, kam zurück. Schraubt sie auf, goss ein bisschen in einen Becher. Hier, sagt, ist frisch. Langsam dreht Bruno den Kopf. Rock kurz im Wasser, trank dann vorsichtig. Nicht gierig, nicht hastig. Einfach vorsichtig. Als were selbst Wasser, ein Risiko. Braver Junge, sagt Emil ruhig. Dan fuhren sie weiter. Die Sonne tief. Der Himmel farbte sich orange. Und Bruno, der alte, Abgelehnter Hund, schloss zum ersten Mal die Augen. Nicht zum Schläfen. Nur für einen Moment. Als wollt ausprobieren, wie sich Ruhe anfühlt. Emil fuhr langsamer. Wollt ihm Zeit geben. Ich hab kein Haus im IT-Garten, sagt.
keinen großen Hof oder so. Nur ein klein Wohnung. Aber du bekommst den Eck. Deinen Platz. Bruno bewegt, die Ohren leicht. Als Word zuhören, aber es nicht sehen wollen. Du musst mir nicht vertrauen, Bruno, sagt Emil. Noch nicht. Vielleicht, nie. Aber ich geb dich nicht mehr. Das verspreche ich. Ein paar Minuten später kam leichter Lot von der Rückbank. Kein Bellen. Nur leises, tiefes Brummen. Nicht feindlich. Wie flüstern. Emil dreht den Kopf flüstert. War das Kommentar. Bruno blickte nickten, aber das Geräusch wurde gewesen. Emil spürt tief im Bauch. War Anfang. Kurs vor dem Stadtrand hielten an einem kleinen Parkplatz. Emil stieg auf nicht die hinten. Magst du's probieren? Bruno hob den Kopf. Dan zaggernd stand auf. Sein Beine waren steif, aber trugen in. Setzt die Pfoten auf den Boden. Sausage kein Zahn, kein Kaffee, nur fein Luft. Schnuppert. Jings wie Schritt. Dan dreh. Dan blieb, widerstehen. Emil ging neben ihm her. Ich bin da, sagt Nur spazieren. Kein Stress. Bruno blickt in den Himmel. Die Luft war cool, aber friedlich. Plötzlich hab die Nas Schnauf tief durch. Vielleicht zoom, tenmal ohne Angst. Nach 10 Minuten stiegen wieder ein. Bruno legt sich dies Mal hin. Nicht ganz entspannt, aber nicht mehr fluchtbereit. Sein Augen waren offen, aber ruhig. Weißt du, Bruno, sagte Emil leise, ich glaub, du hast mehr hers, als du selber weißt. Der Hund antwortet nicht. Aber atmet ruhiger. Später, als die Staggrens erregten, sah Emil Kurs zu ihm rüber sagt. Willkommen in deinem neuen Leben. Bruno blinzelt. Dan, ganz Kurs, suchte sein Schwanz. Bruno trat vorsichtig in die, klein Wohnung. Kein Kaffee, kein Betonbeden. Teppich ohne den Pfoten. Warm Luft, gedämpftes Licht. Doch sein Blick blieb misstrauisch. Rock überall, in der Couch, selbst im Schuh von Emil. Emil ließ ihm Zeit. Hockt sich hin, sprach leise. Du kannst hier frei sein. Du musst nichts tun. Gar nichts. Bruno stande, als Word gleich wieder in einen Transporter gesert. Emil leg ein Deck in die echte Zimmers. Paar Leckerlis den bin. Das ist dein Platz, Bruno. Wenn du willst. Der Hund sah in Kursen. Dan dreht sich langsam weg, leg sich auf den kalten Fliesenboden beim Fenster. Nicht auf die Deck. Vielleicht kann kein Deck. Vielleicht glatt, war ein Fall. Emil ließen in Ruhe. Kein Zwang. Kein Befehl. Nur Ruhe. Die Nacht kam schnell. Draußen ward still. Nur das, einer Straßenlater das entfernt Nacken eins waren zu hören. Emil legt sich ins Bett, die Zoom langsamer offen. Flüstert nur. Ich bin gleich hier, okay? Still. Guggens Weihnachts passiert es. Ein lauter Ton Durchbrach, die Dunkelheit. Ein Jollen. Langgesigen. Schmerzlich. Fast wie hill Feskriei. Emil schreckt hoch, rannte barfuß ins Wohnzimmer. Bruno? Was ist los? Der Hund lag, nicht mehr beim Fenster. War in die gekrochen, hinter die Couch, zitternd, die Augen weit aufgerissen. Hat gerät, was gesehen. Oder erinnert. Hey, ist alles gut, sagt Emil vorsichtig. Ist niemand hier. Bruno nicht. Aber, atmet heftig. Sein ganzer Körper war in Gespent. Skien, was abwehren zu wollen, das niemand sein kann. Emil ging in die Hock, ließ was abstand. War sie ein Traum? Oder war's mehr? Langsam streckt die Hand aus, nicht zu nah. Nur offen, sichtbar. Ich tu dir nix. Das hast du schon hinter dir, ich bin nicht wie die. Bruno which weiter Zurich. Sein Hinterteil, ist gegen die Wand. Gab keinen Flutschtweg. Das macht schlimmer. Ich blieb hier, flüsterte Emil. Egal wie lang dort.
Für einen Moment skiën, die Welt stillzusten. Nur der angespanti Atem de Hans, das lies Tickenderuhr. Dan, wie aus dem Nix, ha Bruno die Pfot. Ganz leicht. Und in der Bugung, sa, Emilies. Ein alti Narb. Frisch aufgerissen. O neen, hast du dich verletzt? Stand langsam auf. Holt aus dem Bad ein Schussel Wasser, einen sauberen Lappen. Ich fast dich nichten. Ich will nur helfen. Setzt sich zurück auf den Boden, nicht zu nah. Taucht den Lappen ins Wasser, rang in aus. Du brauchst kein Angst zu haben, Bruno. Der Hund starrt auf den Lappen. Als wär ein Schlagstock. Aber bewegt sich nicht mehr weg. Vielleicht war die Müdigkeit. Vielleicht die Schmerzen. Vielleicht einfach, weil nicht mehr kann. Emil ruckt nachher. Zentimeter für Zentimeter. Dan buht sich like nach vorn. Berührt die Pfot nicht. Aber hielt den Lappen drunter. Ließ das Wasser leicht über die Wand laufen. Bruno suchte. Nert lies. Doch bis nicht. Blieb. Ich weiß, brennt, sagt Emil sanft. Ich bin gleich fertig. Sprach die ganz Zeit weiter. Ruhig. Undruck. Nert sein. Und Bruno, der Hund, den keiner Wolf. Ließ es zu. Ließ sich helfen. Nur ein bisschen. Nur hutnacht. Nach dem die one vorsichtig Gierenheit hat. Nam Emil den Lappen weg, stand langsam auf. Ich will dir was zooms decken, ja. Als mit der Deck zurückum, war Bruno wieder in die Eck zurückgerutscht. Aber sah Emilen. Nicht offen. Nicht freundlich. Aber nicht mehr wie ein Feind. Ich legs einfach hierhin, sagt Emil und Breitet die Deck neben die Couch. Blieb nach einem Moment stehen. Dan ging zurück in Schlafzimmer, ließ die Tür wieder offen. Like sich ins Bett. Dr. Schlaf kam nicht. Hort, wie Bruno sich bewegt. Langsam, schliefen Schritt. Dan still. Und Dan, ein Lot. Kaum Horber. Ein leises, tiefs Suffsen. Nachts am Morgen fand Emil die Deck leicht zerknittert. Ein paar harder auf. Und spüren von Pfoten. Kein Klaren, aber genig, zu wissen. Bruno hat sich hingelegt. Trat vorsichtig nachher. Bruno lag nicht mehr da. Saß aufrecht im Fenster. Die Augen halb geschlossen. Die Pfot leicht eingehoben. Dreht langsam den Kopf. Als Emil kam. Guten Morgen, sagt Emil Eis. Bruno sah ihn langen. Dan, ganz leicht, senkt den Kopf. Kein groß Jest. Kein Schwanzwedeln. Aber ein Zeichen. Ein erster Schritt. Emil lächelt. Hut word besser, versprochen. Bruno antwortet nicht. Aber in seinen Augen war etwas anders. Vielleicht ein Hotch. Aber spürbar. Die erste Nacht war überstanden. Und mit, die erste Wand. Nicht nur im Körper, sondern tiefer. Bruno hat überlebt. Wieder einmal. Und Zoom 10-mal hat jemand neben ihm gesessen. Als zittert. Zoom 10-mal hat jemand geflüstert. Ich bin hier. Und diesmal war es nicht gelegen. Der Morgen begann ruhig. Die Sonne drückt vorsichtig durch das Fenster. Emil gant, reibt sich die Augen und tappt barfuß ins Wohnzimmer. Bruno lag im Fenster wie gestern. Doch was war anders. Emils Blick fiel auf den Boden. Und Dan sah sein rechter Schuh, komplett zerfetzt. Die Soul halb abgerissen. Das Letter durchgekaut. Dem bin ein paar Pfoten abdruck. Blieb stehen. Sag nix. Schaut auf das, was mal sein Lieblingsgeschwür. Bruno hab langsam den Kopf. Sein Ohren suchten. Hat gessen. Wusste es. Und war tiet. Auf das, was Jets common word. Vielleicht ein Schrei. Vielleicht ein Schlag. Vielleicht das, was früher immer kam. Doch Emil sag nix. Buckt sich, nahm den Schuh hoch, dreht in der Hand. Ein kleiner Suffser kam über sein Lippen. Dan setzte sich einfach auf den Boden, direkt neben dieser festen Rest. War das de Nachtangst, Bruno? Oder warst du nur Alien? Murmelt Bruno stand nicht auf.
bewegt, sich keen stuck. Abgelehnter Blick hingen Emil. Waksam. Bereit, sich zu verstecken. Emil streckte den Arm, und leg den Schuh sanft neben sich. Ich weiß, du hast Angst, sagt leise. Ich weiß, dass du gelernt hast, das Ärger kommt, wenn man was falsch macht. Bruno senkt den Kopf. Langsam, fast schuldbewusst. Aber hier ist es anders, fuhr Emil fort. Hier musst du nix richtig machen. Du musst einfach nur du sein. Nahm den anderen Schuh, stellten den bin. Dan grinster schwach. Also gut. Abhutner nach Schuh. Passt zu meinem Still. De war Hochbügung. Brunos Schwanz suchte Kurs. Nicht viel. Aber Emil sah yes. Und sein her schlug kleins bisschen schneller. Du hast noch nie gelernt, was Liebe ist, oder? Emil sah ihn. Kein Sorg. Ich hab Zeit. So viel du brauchst. Dan stand langsam auf, warf die kaputten Schuhen ein Tut und stellt sie in den Flur. Kein Drama. Kein Wutenfall. Bruno blieb im Fenster. Aber was in seiner Haltung hat sich verändert. Später, als Emil sich Kaffee macht, hort hinter sich Schritt. Leise, vorsichtig pfoten. Sagt nix. Wartet. Dan spurt yes. Einberührung. Etwas Warms, wakes. Brunos Nace hat ganz Kurs, sein Wade gestrieft. Nur für einen Moment. Dan war wieder zurückgetreten. Emil dreht sich langsam Sah Bruno an. Kein Bügung. Kein Einladung. Aber die Angst war weniger geworden. Nur wenig. Aber sichtbar. Danke für das Vertrauen, flüsterte Emil. Der Tag, verging still. Kein Bellen. Kein Jollen. Nur das Leis Schaben von Brunos crawlen auf dem Holzboden. Wenn sich von Zimmer zu Zimmer bewegt. Immer mit Abstand. Immer waksam. Aber nicht mehr panisch. Gegen Mittag legt Emil paar alte Socken auf den Boden. Direkt neben die neue Deck, die gestern ausgebreitet hat. Wenn du schon schaust, probier doch das hier, sagt Bruno schnuppert. Trat einen Schritt nachher. Dan nahm einen Socken vorsichtig zwischen die Zahn. Und trugen in die Eck. Emil sah zu und lachte leise. Abgemacht. Socken sind okay. Schibit nicht mehr. Am Nachmittag klingelt es in der Tür. Emil suchte zusammen, sah zu Bruno. Der hat sich versteckt. Unter dem Tisch, halb hinter einem Stuhl. Sein Körper war starr, die Ohren angelegt. Alles gut, sagt Emil schnell. Ich mach ner Kurs auf. Auf nicht. Ein alter Mann stand draußen, in blauer Arbeitsjack. Paketdienst. Schrift bit. Emil nahm das Paket, krit selt seinen Namen. Hundetraining-Buch, oder? Grinst der Mann. Grosses Paket für einen kleinen Hund. Gross Seal, antwortet Emil ruhig. Und viel nachholen. Schloss die, wieder. Als sich umdreht. War Bruno nicht mehr an dem Tisch. Saß wieder im Fenster. So tat es oft. Als wird dann nicht gesehen worden. Als war dort unsichtbar. Warner ein Paket, Bruno, sagt Emil. Der Mann kommt rein, den du nicht willst. Kein Reaction. Aber auch kein Zitter mehr. Abend. Als Emil sich auf Sofa setzt, legt ein Zweitdeck auf den Boden. Ein bisschen nachher in es Sofa sonst. Falls du Gesellschaft willst, sagt, wenn nicht, auch okay. Sah einen Film. Nix Lauts. Nur Stimmen, Bilder. Bruno blieb in seinem Fensterplatz. Doch again in die Hort Emil das Leis tap der Pfoten. Und Dan, lag Bruno auf der zweiten Deck. Nicht direkt neben ihm. Aber nachher. Sagt nix. Kein Lob. Kein Bügung. Nur Kauzes. Dankbares Lacheln in die Dunkelheit. Als der Abspann lief, flüsterte Emil. Weißt du, Bruno, du musst mir nix beweisen. Ich will dich nicht, weil du brav bist. Ich will dich, weil du bist. Bruno hob den Kopf. Kein Ausdruck im Gesicht. Nur ruhiger Blick. Und Dan legger in wieder ab. Die Nack kam. Und dies Mau, kein Jollen. Kein Panik. Kein Kratzen. Nur still. Naxam Morgan. Als Emil aufstand,
Fan den Zirkotten Socken auf dem Sofa. Nicht zerrissen. Ner ein bisschen feucht. Ueni Dane ben, Brunos Naf. Leer. Zoom ears 10 Mal, hat gefressen. Emil lachte. Du fangst den Dijk heimisch zu fühlen was. Bruno stand in der Tür, Bioback Tiden. Keen Schwansweddeln. Aber auch keen Rucksack. Emil hockt sich hin, streckt die Hand, aus. Max de Hoot raus? Nuren den Hof. Keen Zwang. Bruno trat einen Schritt vor. Dan stopped Shot. Bewertet. Dan kammer nachher. Ner ein klein Stuck. Aber na genig. Das sein Nace Emils Hand berut. Ueni Dan Lies, sie dort. Ner für 3 Sekunden. Für Emil fühlt sichen wie ein Versprechen. Began spaten Nachmittag. Dunkel Wolken hatten sich schon den ganzen Tag Himmel gesammelt. Emil stand im Fenster, ein Tass Tee in der Hand. Bruno lag auf seiner Deck, nickt weit vom Sofa. Nach immer keen Schwansweddeln, aber auch kein Flucht mehr. Dan kam der erste Donner. Nicht laut. Aber für Bruno war wie ein Schuss. Sein Körper zuckte, sprang auf, rasten die Eck unter dem Esstisch. Druckt sich fest in die Wand. Zitternd. Atemlos. Emil stellt die Tasse ab. Kein schnellen Bewegungen. Kein Wort. Der Regen setzt ein. Erst leise, dann starker. Die Tropfen klatschten gegen die Scheibe. Ueni Dan kam der Zweitdonner. Laut. Grollend. Wie ein Brullens Monster. Bruno jolt auf. Kurs. Dan word wieder still. Doch sein Zittern word schlimmer. Sein Augen groß, voller Angst. Die Vergangenheit war wieder da. Emil wusste, dass jetzt nicht sagen sollt. Kein alles word gut. Satsa. Kein Versuch, nachherzukommen. Also legt sich einfach auf den Boden. Direkt vor die Kitchener, ein paar Meter entfernt von Bruno. Flach. Ruhig. Wie ein Stein. Sein Augen blickten in Brunos Richtung. Mehr nicht. Die Minuten Virgingen. Der Regen schlug gegen die Fensterscheiben. Der Donner rollt durch das Haus. Doch Emil rührt sich nicht. Bruno atmet schnell. Die Muskeln ingespend. Sein Ohren flach im Kopf. Ueni Doc. Langsam, ganz langsam, begann Emil zu beobachten. Ein Stunverging. Dan zwei. Der Sturm word starker. Ueni Emil lag immer noch da. Kein Drosch. Kein Blick aufs Handy. Kein Versuch, Bruno zu lachen. Nur Präsens. Ueni urgent one, word das Zittern weniger. Der Regen word leiser. Das Grollen entfernt sich. Bruno hob den Kopf. Zaggernd. Zu Emil. Ein langer Blick. Dan stand auf. Langsam. Vorsichtig. Ein Schritt. Zwei. Drei. Emils Herz schlug schnell. Aber bewegt sich nicht. Bruno kam nachher. Die Pfoten lies auf dem Holzboden. Kein Panik mehr. Nur Unsicherheit. Dan legt sich hin. Nicht auf Abstand. Nicht in seiner Eck. Sondern direkt neben Emil. Nicht berührend. Aber nahe genig. Dass ihr Körper die gleich warm spüren konnten. Emil wagged, erst nach Minuten zu flüstern. Danke. Bruno suchte nicht. Ueni Dan, legt den Kopf auf Emils Arm. Ein Geücht, das mehr sagt als tausend Wort. Emil schluckt. Ich bin da, flüsterte. Immer. Bruno atmet einmal tief aus Ueni Dan, schlief hin. Ein leichter Schlaf. Aber echt. Für Emil war der erste echt Moment von Vertrauen. Kein Training. Kein Leckerli. Nur nahe. Nur Dacian. Bruno hob den Kopf. Zaggernd. Zu Emil. Ein langer Blick. Dan stand auf. Langsam. Vorsichtig. Ein Schritt. Zwei. Drei. Emils Herz schlug schnell. Aber bewegt sich nicht. Bruno kam nachher. Die Pfoten lies auf dem Holzboden. Kein Panik mehr. Nur Unsicherheit. Dan legt sich hin. Nicht auf Abstand. Nicht in seiner Eck. Sondern direkt neben Emil. Nicht berührend. Aber nahe genig. Dass ihr Körper die gleich warm spüren konnten. Emil wagged, erst nach Minuten zu flüstern. Danke. Bruno suchte nicht. Ueni Dan, legt den Kopf auf Emils Arm. Ein Geücht, das mehr sagt als tausend Wort. Emil schluckt.
Ich bin da, flusterter. Immer. Bruno at meet einmal tief aus Uni Dan. Schlief, in. Ein leichter Schlaf. Abrecht. Für Emil war der erste, echt Moment von Vertrauen. Keen Training. Keen Leckerli. Nur nahe. Nur Dacian. Der Regenhort urgent one auf. Die still war fast nach lauter als der Sturm. Doch es Legion ein Fakta. Zwei Seelen, die sich vorsichtig fanden. Am nächsten Morgen war Bruno der Erste, der Wachwort. Doch blieb liegen. Schaut Emil in, der nach halb schlief. Dan stand auf, legte ganz kurz Emils Hand. Uni ging leise zur Tür. Als Emil aufwacht, war Bruno nicht mehr da. Aber auf seiner Deck lag ein zerknalltes Touch. Ein Geschenk. Vielleicht. In der Küche roch es nach frischem Kaffee. Emil setzt sich an den Tisch. Nach immer like benamen vom Gestrigen Abend. Uni dan hort es. Das leise Klackern von Pfoten. Bruno trat in die Küche. Kein Eil. Kein Zagern. Kam direkt auf Emil zu. Guten Morgen, sagt Emil leise. Bruno setzt sich hin. Uni zoom allerste Mal. Wedelt sein Schwanz. Nur ein kleines bisschen. Aber es wurde. Emil lächelt. Tronnen standen ihm in den Augen. Sagt nix weiter. Bruno trat nachher. Legt den Kopf gegen Emils Bein. Ein stiller Moment. Stark. Lotlos. Ich glaub, du magst Michigan langsam was? Flustert Emil. Bruno legte kurz über seinen Handdrücken. Dan setzt sich, Uni blieb, einfach dort. An diesem Tag ging Emil nicht zur Arbeit. Ließ alles stehen. Sie verbrachten den Tag gemeinsam im Garten. Bruno ging zum 10-mal freiwillig raus. Kein Gassi. Kein Zwang. Einfach nur die son fühlen. Den Wind. Emil saß auf der Treppe. Bruno lag den Ben. Ein Nachbar kam vorbei, winkte. Dein Hund sieht ja richtig glücklich aus, sagt Emil grinst. Lernt gerade, wie sich das anfühlt. Bruno hob den Kopf. Sazu Emil. Uni sankt in Dan wieder entspannt. Die Wunden waren noch da. Die Narben. Die Angst. Aber sie hatten jetzt ein Zoohaus, in dem sie heilen dürften. Uni manchmal, regt das schon. Am Abend. Als Emil die Lichter lascht, hort Bruno nicht zur Deck gehen. Schaut sich Bruno lag auf dem Sofa. Mit dem zerknallten Touch neben sich. Blickt Emil an. Willst du hier schlafen? Fragt Emil. Bruno wedelt, leicht mit dem Schwanz. Not gut. Aber nur wenn du mir morgen nicht wieder den Socken klaust. Ein leises Bellen. Fast wie ein Lachen. Emil schuttelt den Kopf, lächelt. Uni ließen dort. Den Vertrauen beginnt auf dem Regen. Aber es watcht dem Licht. Bruno ging langsam. Sein Schritt waren vorsichtig, fast schüchtern. Emil hielt die Lane locker, sagt nix. Es war erster richtiger Spaziergang im Viertel. Kein Hinterhof, kein Tierheim, Strasse, echter Tag. Die Sonne war mild, aber Bruno hielt den Kopf gesenkt. Die Ohren flach. Jed's Auto, jeder Kinderwagen, jeder fremd Mensch ließ in Kurs zusammenzucken. Ein alters Ehepaar blieb stehen, starrut. Der sieht ja schlimm aus, flustert die Frau. Der hort in den Zwinger, nicht auf die Straße, meint der Mann. Bruno hort es. Nederlich hort es. Sein Beine zitterten leicht. Emil buet sich zu ihm runter, strichelt sanft über seinen Nacken. Nicht hinhören, grosser. Die wissen nix. Bruno hob kurz den Blick, senkten Dan wieder. Doch ging weiter. Schritt für Schritt. Nach kein Sinn Minuten unterwegs. Uni doch fühlt es sich vor, und we stunden. Ein Grupp Jugendlicher kam in Enkigen. Eine Zeit auf Bruno. Why was das für ein Monster? Lachen. Tuscheln. Handy suchen. Emil blieb stehen. Dreht sich nicht Nur ein Satz kam leise über sein Lippen. Lass sie reden. Wir gehen weiter. Bruno at mich schwer. Doch riss sich zusammen. Vielleicht, while Emil es auftaucht. Vielleicht, while the Zoom 10-mal gemand nicht weglief, sondern stehen blieb. Mit ihm. Sie bogen Dreieck.
Der Park kam und sicht. Kinder spielten. Hund ranten. Und Bruno blieb stehen. Sein Körper war starr. Erinnert sich. Und bellend Hund. Und Schmerzen. Und Ketten. Emil spurt sofort. Ist okay, sagte ruhig. Wir müssen nicht rein. Wir können einfach hier sitzen. Ging zur Bank, set sich. Bruno blieb stehen. Die Lane gespent. Dan, nach einem Moment kam nachher. Like sich vorsichtig neben Emil. Der Park war nah genug zum Sehen, aber weit genug zum Atmen. Ein junge Frau mit einem kleinen weißen Pudel kam vorbei. Der Pudelbelt. Laut. Nervos. Die Frau Lechelkes wangen. Meiner hat halt Angst vor Kampffunden. Emil antwortet nicht. Bruno aber belt nicht zurück. Blieb ruhig. Schottner mit Dyson müden Augen. Du magst das gut, sagte Emil. Bruno dreht den Kopf zu ihm. Kurs. Dan senkt auf die Pfoten. Ein kleiner Junge kam auf zu. Violett 6 Jahre alt. In der Hand ein Keks. Blieb vor Bruno stehen. Schaut innen. Kein Angst. Neugier. Warum sieht dein Hund so traurig aus? Fragt Emil lächelt schwach. Hat viel erlet. Mag Keks. Bruno hob den Kopf. Schnuffelt. Emil nickt. Violett. Wenn du ihn fragst. Der Junge hielt ihm den Keks hin. Zitter nahm Bruno in. Ganz vorsichtig. Zoom tenmal. Caught draußen etwas. In Ruhe. Ist net, sagt der Junge. Dan rannie zurück zu seiner Mutter. Bruno legte sich über die Schnauz, blickt ihm nach. Nicht alle Menschen sind schlecht, flüsterte Emil. Der Weg zurück war leichter. Nicht schneller, aber leichter. Bruno lief nachher in Emils Bein. Weniger suchen, weniger Angst. Ein Mann mit einem Schäferhund kam in den Entgegen. Der Schäferhund bellt wütend. Der Mann zog der Lane, flucht. Bruno blieb ruhig. Nicht weil kein Angst hat, sondern weil Emil sein Hand auf sein Fell legt. Ich bin hier, murmelte Emil. Zu Haus angekommen, ließ Emil die Tür offen. Bruno trat ein, kein Sagen, kein Blick zurück. Ging zur Deck, like sich hin. Emil setzt sich auf den Boden nebenan. Ich weiß, das war schwer. Bruno schloss die Augen. Aber du hast Geschaft. Weißt du das? Ein leises Schnaufen. Kein Bellen. Kein Jollen. Aber Frieden. Emil fuhr ihm durchs Fell. Ganz langsam. Die Letztener das Aussier. Aber ich dich. Ich du wirklich bist. Bruno auf nicht die Augen, sah innen. Du bist stark. Verdammt stark. Bruno legte leise über Emils Hand. Fast wie ein Antwort. Draußen die Stimmen weiter. Die Meinungen. Die Blick. Aber drinnen. War Ruhe. Vertrauen. War ein klarer Nachmittag. Die Sonne stand tief. Warflang Schatten auf den Parkweg. Emil hat beschlossen, dass Hut wieder raus müssen. Klein Schritt. Ein weiterer Tag. Ein weiterer Versuch. Bruno ging ruhig neben ihm. Nicht locker, aber auch nicht mehr ängstlich. Sein Kopf war aufrecht. Die Lane like gespent. Emil sah spurt lächelt. Du wirst besser, Bruno, sagte leise. Bruno dreht kurz den Kopf. Dan weiter. Ein paar Kinder liefen kreischend und innen vorbei. Bruno suchte zusammen, blieb aber stehen. Emil streichelt ihm sacht über den Rücken. Alles gut, nur Kinder. Sie bogen in den inneren Weg des Parks. Auf der Wiese tappten Hund. Einige liefen frei. Emil hielt Bruno nah bei sich. Immer mit einem Auge wachsam. Dan geske Aus dem nix kam ein grosser, dunkler Hund auf zudrit. Kein Bellen. Kein Sagen. Nur Geschwindigkeit. Dan, der Aufprall. Bruno ward zur Seat gestassen. Der fremd Hund nerd, sprang auf ihn. Zomblitzten. Ein tiefs, Wittens Brummen. Emil schrei. Nein. Hey, weg da. Dat Bruno, tat nix. Duck sich. Ließ gestehen. Kein Nuren. Kein Biss. Kein Widerstand. Bruno. Wer dike dock. Rief Emil die Wharf sich daswischen.
Sein Armstreckten, sich Schutzend über den zitternden Körper. Der Andier Hundbelt, sprang Zurich, Dan kam endlich sein Besitzer andret. Sorry, der ist normalerweise nix so, guckt a Jundi schnappte, sich die Lane. Emil sagt nix. Der sein Blick, war kalt. Hund sollt nicht free rumlaufen, presst raus. Der Mann hab ins Schuldigen die Hand. War kein Absicht, ehrlich. Emil kummert sich nicht weiter in. Nicht, sich zu Bruno. Blut tropft like aus einer wundernder Seat. Kein tiefs Loch, aber gennig, in Schuttern. War gehen, flustert Emil. Der Weg nach Hause war still. Kein Wort. Nur der Klang von Emils schnellen Schritten Jundi Brunos like dem Hinken. Zu Haus hab Emil Bruno vorsichtig ins Auto. Direkt zum Tierarzt. Der Warterum war leer. Ein blasses Licht. Cool Luft. Die Tierarsten kam sofort. Ein ruhig, freundlich Stimme. Was ist passiert? Word eingriffen. Hat sich nicht gewort. Gar nicht, antwortet Emil. Bruno lag still auf dem Tisch. Kein Nurren. Kein Jammern. Nur still. Die Tierarsten untersucht die Wund. Reinigt sie vorsichtig. Es ist nichts Schlimms. Oberfläche. Aber, workt sehr passiv. Emil nickt langsam. Dan kam es über sein Lippen. Ganz leise. Fast flusternd. Warm. Last du dich immer schlagen, Bruno? Die Tierarsten sah auf. Sag aber nichts. Bruno bewegt sich nicht. Kein Schwanzwedeln. Kein Widerstand. Einfach, urgeben. Du hattest dich wehren können, sag Emil später im Auto. Aber du hast nicht getten. Bruno lag auf der Deck. Sein nickten. Was eben sie, die Irner Angeten? Flustert Emil. Zu Haus Trugger und Heinien. Legten vorsichtig auf, sein Deck. Dan setzt sich einfach den Ben. Rucken die Wand. Hand im Schoss. Ich gedijk nicht zwingen, Bruno. Aber ich wünscht, du würdest dich irgendwann selbst sehen. Still, Dan, irgendwann später, ein leises Geräusch. Bruno schab, sich nachher in Emils Bein. Nur, ein stuck. Aber, gennig. Ich bin da, sagt Emil. Die Nacht kam früh. UNDMIT, kamen Gedanken. Bilder. Erinnerungen. Emil sah alte Narben and Brunos Körper. Lang, Weißlinien unter dem Fell. Plötzlich Word ihm klar. Dieser Hund hat gelernt, das Kämpfen schlimmer ist als aufgeben. While Jetter Kampf immer verloren. Holt ein Deck, legt sie über Bruno. Dan lascht das Licht. Am nächsten Morgen war Bruno der Erste, der zur lief. Nicht voller Energie. Aber mit einem kleinen Funkeln. Als wollt, sagen, ich bin noch da. Emil lächelt. Na gut. Dan probieren wir's nochmal. Sie gingen wieder raus. Nicht in den Park. Nur die Straße entlang. Ein paar Häuserblocks. Bruno ging etwas schneller. Die Wund war versort. Der Schmerz blieb. Aber die Angst war wenig kleiner geworden. Ein Nachbar sah sie. Ist das der Hund vom Angriff gestern? Fragt Emil nickt. Sieht trotzdem friedlich aus. Ist auch, sagt Emil. Dan sah zu Bruno runter. Vieleit zu friedlich. Bruno hab kurz den Kopf. Dies Mal, traf sein Blick Emils. Nur, ein Moment. Aber, Ekter. Sieht gingen weiter. Es war ruhiger Morgen. Die Sonskien durch die Baume. Emil spielt mit Bruno im Garten. Bruno worked in Spanter als Zuver. Sein Schwanz wedelt leicht. Sein Augenstrahlten. Emil war stolz auf die Fortschritt, die sie gemacht hatten. Plötzlich hört Emil ein Geräusch im Zahn. Ein Mann stand dort, sein Augen kalt durchdringend. Trug abgenutzt, Kleidung hat ein Zigarette im Mundwinkel. Den Koter hab ich mal gehabt, sagt der Mann mit rauer Stimme. Bruno erstarrt. Sein Körper zittert. Krok langsam Zurich, bis sich hinter Emil versteckt. Emil stellt sich Schutzen vor Bruno. Gehort jetzt mir, sagt fest. Der Mann lacht spottisch. Gehort dir? Der Hund ist mein Agentum. Ich habe nur verloren. Sie haben ihn nicht verloren. Sie haben ihn aufgegeben,
Inken niet, Emil. Hat narben, nicht nur im Körper, sondern auch in der Seele. Der Mann trat nachher in den Zahn. Ich will in Zurich. War ein guter Watchhund. Bruno in Selt lies. Sein Körper druckt sich nach Anger in Emil. Emil schüttelt den Kopf. Nein, sie haben kein Recht mehr auf ihn. Der Mann zog in seiner Zigarette und warf sie auf den Boden. Das Worden were ja saying, Mermelt, a und ging davon. Emil beobachtet ihn, bis außer Sichtweite war. Dan dreht sich zu Bruno und nicht sich hin. Es ist alles gut. Ich bin hier. Bruno legte vorsichtig Emils Hand. Sein Augen waren voller Angst, aber auch voller Vertrauen. In den nächsten Tagen war Bruno nervöser als sonst. Jed's Geräusch ließ in zusammen zucken. Und which Emil nicht von der Seat. Emil versucht, in zu beruhigen. Jemand wird dich mir wegnehmen. Du bist sicher, doch die Angst saß tief. Bruno fraß weniger und schlief unruhig. Eins Abends, als Emil mit Bruno spazieren ging, bemerkt einen Schatten, der ihnen folgt. Dreht sich und sah den Mann von vor. Was wollen sie, rief Emil. Meinen Hund Zurich, antwortet der Mann. Ist nicht mehr Hund, schrie Emil. Gehen sie weg. Der Mann lachte und verschwand in der Dunkelheit. Emil beschloss, zur Polizei zu gehen. Erklar die Situation. Seit Fotos von Bruno und berichtet von den Vorfällen. Der Polizist nicht verständnisvoll. Wir werden ein Ansiege aufnehmen. Aber ohne Beweis können wir wenig tun. Emil verließ die Watch mit Gemischten Gefühlen. Wollte Bruno beschützen, aber wie? Zu Hause angekommen, setzt sich zu Bruno. Ich war dich nicht im Stich lassen. Versprochen. Bruno legt seinen Kopf auf Emils Schoß und schloss die Augen. Am nächsten Morgen war der Zahn beschattet. Jemand hat versucht, ihn aufzubrechen. Emil rief sofort die Polizei. War wieder hier, sagt die beamten untersuchten den Zahn und fanden verspüren. Wir werden ein Streif vorbeschicken, versprachen sie. Emil fühlt sich hilflos. Wollte Bruno nicht verlieren. In den folgenden Tagen, which Emil kam von Bruno sieht. Sie verbrachten viel Zeit zusammen, spielten, gingen spazieren und kuschelten. Bruno begann, sich zu entspannen. Sein Appetit kehrt zurück, und schlief wieder ruhig. Doch die Angst blieb. Emil wusste, dass der Mann nicht aufgeben wird. Eins Abends hort Emil ein Geräusch im Garten. Ging hinaus und sah den Mann im Zahn. Ich hab's dir gesagt. Der Hund gehört mir, sagt der Mann. Emil stellt sich zwischen den Mann und Bruno. Gehen Sie, oder ich ruf die Polizei. Der Mann lachte. Mach nur, aber ich krieg in Zurich. Emil rief die Polizei. Dr. Mann war verschwunden, beaver sie eintreffen. Die beamten versprachen, auf die zu patrouillieren. Emil installiert Kameras und verstarkt den Zahn. Wollte Bruno schützen, kost was wall. In den nächsten Wochen blieb der Mann fern. Bruno wird wieder fröhlicher, spielt und lachte. Emil war erleichtert. Vielleicht hat der Mann aufgegeben. Doch tief in seinem Inneren wusste Emil, dass die Gefahr noch nicht vorbei war. Wird wachsam bleiben. Für Bruno. Der Tag, in dem Emil das Tierheim besucht, war cool und grau. Die Touren de alten Gebäudes narten, als eintrat. Wusste, dass Antworten braucht, Antworten, die ihm helfen würden, Bruno zu verstehen. Der Hund, der immer noch nicht richtig in der neuen Welt angekommen war. Der Hund, der immer wieder vor ihm zurückwich, als Word fliehen wollen. Im Eingangsbereich war Tiet, eine alte Frau hinter einem Schreibtisch. Ihr Hand zitterten leicht, als sie Emil ansah. Kann ich Ihnen helfen? Ihr Stimme war ruhig, aber es lag etwas in ihrem Blick, das Emil sofort spürt. Sie wusste, warmer hier war. Ich such Informationen über einen Hund. Bruno, ich habe vor einiger Zeit adoptiert, sagt Emil, obwohl die Frage langs canny. Doch es war nicht nur der Name, den sucht. Es war das.
was über Bruno herausfinden Word, das in Qualt. Die Frau nicht und stand auf. Ich bringe in die Act. Worten sie bit hier. Emil blieb, allen Zurich. Der Raum fühlt sich stillen, schwer von all den verlorenen Geschichten. Die hier zwischen den Wandenhingen. Die Wandeskinen von den Erinnerungen der Tier zu sprechen. Die hier Giesen waren. Kurs der Rof, Kurt die, Frau Zurich. Sie hielt einen dicken Ordner in den Händen. UNDALSSIE in Emil übergab. Spurter die, schwer der Jar deren. Ich weiß, das ist nicht einfach, sagt die Frau leis. Aber sie sollten wissen, was durchgemacht hat. MIT zitternden Handen auf nicht, Emil den Ordner. Es war ein Stapel von Papieren, berichten Fotos. Die ersten Bilder zeigten einen Hund, der schon damals ängstlich wirkt, der Blick leer, der Körper dann von Narben gezeichnet. Emil schluckt schwer, doch kann ich nicht aufhören zu lesen. Bruno, männlich, etwas wie Jahr alt. Aufleg nervos, ist nach betrüren. Emil las lotlos. Der Bericht beschrieb die ersten Monate von Brunos Leben im Tierheim. Sein Schwierigkeiten, sich zu öffnen. Doch es gab noch mehr. Bruno Word von einem Mann abgegeben. Der in als wortlos betrachtet, las Emil weiter. Misshandlung spüren. Wie einer Spattern unter solchen Word festgestellt, dass Bruno ein schwer Kettenverletzung im Hals hat. Seit Anzeichen von Stress und Angst. Sein Augen, leer, wie deins Tiers, das schon zu lang im Dunkeln war. Emil kann die Tronen nicht zurückhalten. Du hattest durch so es gehen dürfen, flüsterte, waren sein Finger über die Wort glitten. Bruno hat immer wieder von der Vergangenheit erzählt. Nicht MIT Worten, sondern MIT jedem seiner zitternden Bewegungen. MIT jeder Angst der Zeit. Schlug die Seiten weiter ging es MIT berichten über die Auktion, beter Bruno verkauft wird. Emil kann es kaum fassen. Als las, dass der Hund versteigert, Wardens war. Niemand wollte den Hund, der so sehr in sich selbst eingeschlossen war, dass es kaum wagt, sich zu sagen. Die Nachsicht beschrieb, wie Bruno von einem neuen Besitzer abgeholt wird, der sich offenbar in wirklichem entkümmert. Ein weiteres Kapitel von Vernachlässigung von einem Hund, der mehr als einmal verloren worden war. Warum? Emil flüstert es in den Raum. Warum hat Bruno so viel leiden müssen? Warum hat ihm niemand geholfen? Es tut mir leid, sagt die Frau hinter ihm. Sie hat den Blick gesenkt, als ob es wusste, was Emil durchmacht. Viele Tier kommen hierer, und viel werden vergessen. Aber Bruno, hat Glück, dass einen neuen Anfang fand. Sie haben ihm das gegeben. Emil nahm einen tiefen Atemzug. Ich werde nicht enttäuschen, sagt obwohl sein Stimme unsicher war. Ich werde ihm alles geben, was verdient. Die Frau nickt. Hat einen guten Menschen gefunden. Doch in ihren Augen lag auch ein treues Verständnis. Die Welt war oft nicht direkt zu den Tieren, die verloren hat. MIT den Akten in den Händen verlies Emil das Gebot. Fühlt sich leer, als ob das geübte Geschicht, die gerät erfahren hat, in drucken Word. Doch in diesem Moment wusste auch, dass nicht aufgeben konnte. Bruno hat so viel ertragen, und jetzt war bei ihm. Und Emil wird nicht zulassen, dass der Hund noch einmal allein gelassen wird. Als nach Hause zurückkehrt, war Bruno bereits im Garten und schnuffelt an einem Baum. Der Hund hat den Kopf, als Emil sah, und sein Augen schienen etwas weniger ängstlich, weniger zurückhaltend. Vielleicht hat etwas von dem Vertrauen, das Emil ihm gab, schon angenommen. Komm her, Bruno, sagt Emil, sanft und ging zu ihm. Bruno kam vorsichtig auf und zu, und zum ersten Mal legte seinen Kopf in Emils Hand, als will sich anlehnen. Es ist vorbei, flüsterte Emil. Du musst wieder durch solche Dinge gehen.
Bruno sa ihm in die Augen. Als word versten. Und Vielite tatter es tatzeklick. Der Hund hat einen langen, schmerzhaften Weg hinter sich. Aber jetzt war endlich zu Hause. Und Emil wusste, dass es genau das war, was immer für Bruno sein Wort. Zu Hause. Emil saß in seinem Schreibtisch, der Stift in der Hand. Doch sein Gedanken waren weit entfernt. Bruno lag ruhig neben ihm, der Hund, der immer noch vorsichtig war, aber schon so viel mehr vertraut. Der Raum war still, nur das Leis Kratzen des Stifts auf Papier durchbrach die Ruhe. Emil hat viel nachgedacht, seitdem von Brunos Vergangenheit erfahren hat. Der Schmerz, den Bruno ertragen hat, die Misshandlung, die erlebt hat. Das alles kann nicht einfach vergessen werden. Der Hund hat recht, und Emil wollte sicherstellen, dass niemand mehr so behandelt wird. Ich muss das tun, flüsterte Emil, als den Stift offenem und langsam begann zu schreiben. Es ist wichtig. Wusste, dass dies der einzige Weg war, Brunos Geschichte zu erzählen, die Geschichte von einem Hund, der so oft enttäuscht wird und doch eine aufgab. Wollte, dass die Behörden wussten, was wirklich passiert war. Emil muss die Aufmerksamkeit auf das Unrecht lenken, das Bruno und so viel an ihr Tier ertragen müssen. Sehr geehrte Damen und Herren, begann der Stift war fest in seiner Hand, als die Wort auf das Papier setzt. Ich schreibe Ihnen, weil ich dringend ihr Hilfe benötige. Vor einiger Zeit nahm ich einen Hund namens Bruno bei mir auf. Bruno war lange Zeit im Tierheim und hat eine sehr schwere Vergangenheit. Es gibt Dokumente und Bericht, die sagen, wie misshandelt wird und später sogar versteigert wird. Legt einkes Pause an, sein Augen blickten zu Bruno, der jetzt den Kopf hab und Emil mit seinen truen Augen ansah. Bruno wusste, dass etwas Wichtiges geske, aber sei kein Angst. Vielite hat das Vertrauen in Emil schon ganz angenommen. Ich habe herausgefunden, dass Bruno die Hilfe bekommen hat, die braucht. War ein Opfer von Vernachlässigung und Misshandlung. Ich mochte, dass sein Geschichte gehört wird, damit sichergestellt wird, dass so etwas wieder passiert. Bruno legt sich nach nachher in Emil, sein Körperwurm fühlt sich beruhigend. Der Hund schien zu wissen, dass dieser Brief etwas für seine Freiheit war, etwas für die anderen Hund, die in ähnlichen Umständen litten. Emil nahm einen tiefen Atemzug und fuhr fort. Es ist wichtig, dass jeder Hund, jedes Tier, das in einem Tierheim landet, die Chance auf ein besseres Leben bekommt. Aber dafür brauchen wir ihr Hilfe. Ich mochte, dass Bruno und ihr Tier, die Aufmerksamkeit bekommen, die verdienen. Ich mochte, dass die Zustand in den Tierheimen überprüft und verändert wurden, damit kein Tier mehr in einer solchen Umgebung leiden muss. Der Stift hielt wieder in. Emil las noch einmal, was geschrieben hat. Die Wort tanzten vor seinen Augen. Doch wusste, dass wichtig waren. Bruno drückt sich nachher in, als wollte sagen. Ich hab die gehört. Ich verstehe es. Emil streichelt sanft über den Kopf des Hunds, dann setzt den Stift in, den Brief zu binden. Ich fordere sie daher auf, die Verantwortung zu übernehmen und sicherzustellen, dass die Tiere in den Einrichtungen sicher sind. Bruno und Viel und ihr haben nicht nur das Recht auf Liebe und Fürsorge, sondern auch das Recht, aus einer Vergangenheit des Schmerzes zu entkommen. Bitte hören Sie uns sehr stimmen. Die Tiere können nicht für sich selbst sprechen. Ich bitte Sie, für sie zu sprechen. Der Brief war fertig. Emil las nach ein letztes Mal durch, bevor entfalten und in einen Umschlag stecken kann. Bruno hat sich inzwischen völlig entspannt und legt seinen Kopf auf Emils Fuß, als ob in stiller Mutagen wollte. Du hast es gemacht, Bruno, flüsterte Emil, als den Umschlag verschloss und in zur Post bracht. Der Hund hat keine Ahnung, was Emil getan hat, aber wusste, dass es für ein war, für die Zukunft.
Emil set sich auf die Couch und Bruno folgt ihm, lex sich die nebenan. Die beiden saßen, schweigen nebeneinander, die Verbindung zwischen ihnen starker denn je. Es war ein still, aber kraftvoll nahe. Als werden sie gemeinsam auf ein Bier Zukunft hoffen. Bruno schloss die Augen und seufzte leise. Emil wusste, dass nie wieder allen sein wird. Und das alles tun wird. Damit Bruno, und alle Hun wir, nie wieder solch ein Leben führen müssen. Der Brief war der erste Schritt. Dr. Weg, den sie zusammen gehen werden, war noch lang nicht zu Ende. Wir schaffen das, Bruno, sagte Emil, als den Hund strichelt, der sich in sein nahe schmied. Für dich, für uns beid. Und waren der Hund sanft schnurrt. War Emil sicher, dieser Brief war erster Anfang. Es war der Beginn eines gewöhnlichen Morgens. Doch für Bruno und Emil fühlt es sich andersen. Die Sonne strahlt schwach durch das Fenster. Die ersten warmen Strahlen treffen Emils Gesicht. Doch sein Blick war nicht auf das Licht gerichtet, sondern auf den Hund, der ruhig neben ihm lag. Bruno war da, ganz nah, aber noch nie war so entspannt gewesen. Emil konnte das Sagen in Brunos Augen immer noch sehen. Der Hund hat so viel durchgemacht, so viel verletzungen. Hat niemals wirklich gelernt, wie es sich anfühlt, bedingungslos geliebt zu werden. Aber heute war etwas anders. Etwas, das Emil nicht so schnell vergessen wird. Bruno hat sich immer so vorsichtig bewegt, als ob jederzeit weglaufen konnte. Doch heute lag einfach nur da, ohne sich zu bewegen. Der Hund atmet ruhig, sein Blick war ruhig, fast so, als ob sich sicher fühlt. Sicher bei ihm. Emil konnte das Gefühl nicht ganz fassen. Hat in den letzten Wochen so viel für Bruno getan, aber dieses ein klein Zeitchen bedeutet mehr als alles, was zuvor erlebt hat. Bruno bewegt sich langsam und dann, ganz sanft, legt sein Pfot auf Emils Bein. Es war kein hektisches, ängstliches Aufspringen. Es war ein sanfter, sicherer Moment. Bruno hat keine Angst, keine Panik, das verletzt werden konnte. Die Pfot lag einfach da, mit einem stillen Vertrauen, das Emil tief berührt. Für einen Moment blieb Emil einfach still. Bruno, flüsterte, sein Stimme zittert leicht. Hielt die Luft in, während den Hund betrachtet. Das war mehr als nur ein zufälliger Moment. Es war ein Meilenstein, den nie erwartet hat. Bruno hat sich geöffnet. Hat gelernt, dass nicht mehr weglaufen musste, dass jetzt sicher war. Du fühlst dich sicher, zum ersten Mal, Emil fragt, aber was schon die Antwort. Bruno hat sein Vertrauen geschenkt. Kein Zittern, kein Blick, der schnell zur Flucht ansetzt. Es war, als ob der Hund jetzt verstand, dass in diesem Moment nicht mehr alien war. Dass gemanden hat, der niemals verlassen wird. Emil spürt, wie sein Herz schneller schlug. Wollte nichts bewegen, nichts tun, das Bruno erschrecken konnte. Wollte diesen Moment bewahren. Ich bin hier, Bruno, flüsterte weiter, als ob das den Hund noch mehr beruhigen konnte. Ich bin immer hier. Bruno sah zu Emil auf, sein Augen groß und aufmerksam. Und dann, als ob die Wort verstanden hat, die Emil nicht laut ausgesprochen hat, senkt der Hund den Kopf. Zog sein Pfot nicht zurück. Es war, als ob Bruno sich sicher war, dass dieser Moment nicht nur ein Zufall war. Die Welt draußen war ruhig, aber der Raum zwischen Emil und Bruno war gefühlt etwas, das nicht in Wort zu fassen war. Ein Band, das so zart war, aber gleichzeitig so stark. Emil wusste, dass in diesem Moment alles für Bruno tun wird. Und dieser Hund, der so oft gelitten hat, wusste nun, dass niemals wieder Angst haben musste. Du bist nicht mehr alien, Bruno. Du musst nie wieder fliehen, sagte Emil, leise und strich Bruno vorsichtig über den Kopf.
Es war ein Moment, den nie vergessen word. Bruno had ihm nicht nur sein Pfot hingelegt. Had ihm sein Vertrauen gegeben. Was, das nicht like zu gewinnen war, besonders nicht nach allem, was der Hund durchgemacht hat. Aber jetzt, hier, in diesem kleinen Raum, war Bruno mehr als nur ein Hund. War ein Freund. Ein truer Begleiter. Der Hund schloss die Augen legt sich wieder hin, ganz nah bei Emil. Kein Zittern, kein Zurückziehen. Nur still, nur das ruhig Atmen von Bruno. Das sich wie ein sanfter Rhythmus anfolgt. Wir sind zusammen, sagt Emil, als den Hund in seinen Armen hielt. Ohne Angst, ohne Zweifel. Für immer. Der Moment war noch lang nicht vorbei. Es war ein Anfang. Emil wusste, dass sie zusammen noch viel erleben würden. Aber für jetzt, in dieser stillen Morgenstund, war alles, was sie brachten, der Vertraut Blick zwischen ihnen und das Gefühl, wirklich zu Hause zu sein. Bruno hat Vertrauen gefunden. Emil hat in diesem Augenblick ein Stück von Brunos Ziel berührt. Es war ein ganz gewöhnlicher Nachmittag. Als Emil das Bild von Bruno auf seinem Handy veröffentlicht. Es war ein Moment, den nie vergessen word. Bruno, der Hund, der so lang Angst hat, zusammen mit Emil auf dem Sofa, der Kopf friedlich auf dessen Schoß. Es war ein Bild von Vertrauen. Ein Bild von Hoffnung. Ein Bild, das die Welt verändern wird. Ciao, Bruno, sagt Emil leise. Als das Bild hochlud. Die Welt soll wissen, wie besonders du bist. Bruno legt sich nach Angern in, als verstand, was Emil vorhat. Hat das Bild auf einem kleinen sozialen Netzwerk geteilt, nix Grosses. Doch innerhalb weniger Stunden hat sich wie ein Laufvor verbreitet. Die ersten Kommentare begannen ein zu treffen. Den die ersten Likes. Emil hat nicht einmal bemerkt, wie schnell es ging. Ist dieser Hund, stand in einer der ersten Nachrichten. Den ein Andier, warum weiner im Schlaf. Emil starrte auf den Bildschirm. Die Kommentare kamen aus allen Ecken der Welt. Menschen begannen, Brunos Geschicht zu hinterfragen. Die Frage, warum so weint, berührt Emil tief. Bruno hat nie wirklich gelernt, in Frieden zu schlafen. Bis zu diesem Tag, in dem begann, sich bei Emil sicher zu fühlen. Doch die Vergangenheit ließen nie ganz los. Hat viel durchgemacht, mermelt Emil, als in die Kommentare los. Zu viel. Aber wusste, dass die Antwort auf dies Fragen nicht einfach zu erklären war. Doch, je mehr los, desto mehr wurde ihm klar, dass etwas Grosses geschah. Die Menschen begannen, sich zu interessieren, nicht nur für Bruno, sondern auch für das, was überlebt hat. Es war mehr als nur ein Bild. Es war die Geschicht eines Hunds, der seine Angst überwinden musste, wieder Vertrauen zu finden. Bruno, sagt Emil sanft, als den Hund streichelt, die Welt word von dir erfahren. Den Geschicht word gehört. Die Nachrichten gingen weiter. Es kamen mehr mehr Fragen, mehr Menschen, die wissen wollten, wie Bruno ging. Einige wollten wissen, was durchgemacht hat, und wollten einfach nur wissen, warum immer noch nachts weint. Hat uns gesiegt, wie stark ist, schrie jemand. Ein anderer Kommentar war, warum haben wir solche Tier überhaupt so behandelt? Emil fühlt sich überwältigt. Die Welt wusste nun, was Bruno durchgemacht hat, der Schmerz, den selbst getragen hat, war nicht mehr nur seiner. Es war nun ein Schmerz, den Millionen teilten. Warum weint Emil? Fragt eine Frau, die Geschichte von Bruno gesehen hat. Warum weint noch? Obwohl jetzt in Sicherheit ist. Weil nie gelernt hat, dass in Sicherheit sein kann, flüstert Emil, als das Bild noch einmal ansa. Weil nie gewusst hat, dass es Menschen gibt, die ihm nichts tun wollen. Bruno rollt sich enger zusammen, als wird versuchen, sich selbst zu schützen.
Emil striechelt sanft übersehen, fell und fühlt die Wellen der Emotionen, die der Hund durchlet hat. Es war eine emotionale Achterbahnfahrt, die nun Millionen von Menschen berührt. Ich verspreche dir, Bruno, sagt Emil, als dem Hund tief in die Augen sah, die Welt wird dich lieben. Du wirst nie wieder traurig sein müssen. Und so, in dieser flimmernden digitalen Welt, wird Brunos Geschicht zu einem Symbol für all die Tiere, die noch immer in Dunkelheit letten. Es wird der erste Schritt, die Menschen dazu zu bringen, hinzuschauen, zu erkennen, dass jedes Lebewesen, auch ein Hund wie Bruno, ein Geschicht zu erzählen hat. Und dies Geschicht war nun nicht mehr nur die eines Hunds. Sie war die Geschicht von Mut, Heilung und einem neuen Leben. Die Welt weiß jetzt, wer du bist, Bruno, sagt Emil, während in weiterhin striechelt. Und sie were dir nie wieder etwas antan. Emil saß auf dem Sofa, das Handy in der Hand, als die neuen Nachrichten las. Die Wort, die auf dem Bildschirm sah, waren Wallerhass. Die Diskussionen Bruno waren nicht immer freundlich gewesen, aber jetzt, nach all dem Fortschritt, fühlt sich wie ein Schlag in die Magengruben. Du hattest ein Einschläfern sollen, Standa. Ein Hund wieder kann nie richtig werden. Emil atmet tief, sein Hand zitterten. Der Junge, der immer für Bruno gekämpft hat, der in jedem Moment in seiner Seat war, jetzt selbst zum Ziel. Die Welt, die plötzlich so viel über Bruno erfahren hat, schien in zwei Lager zu zerfallen. Es gab so viel, die in Lieten, aber es gab auch Gene, die in nie verstanden wurden. Bruno lag neben ihm, der Kopf auf den Pfoten. Der Hund hat sich nicht bewegt, doch Emil wusste, dass es spürt. Die Veränderung in der Luft, die Spannung, die ihn umgab. Bruno wusste, dass etwas nicht stimmt. Hab den Kopf, sein Blick fiel auf Emil, danach immer stumm auf das Handy starrt. Es wird alles gut, flüsterte Emil, doch kann die wird in seiner Stimme nicht verbergen. Ich lasse dich nicht im Stick. Bruno leise, seine Augen fixierten das Handy. Es war das erste Mal, dass so reagiert. Normalerweise war der still Hund, der alles mit sich selbst ausmacht. Aber jetzt, der spürt, wie Emil verletzt wird, ließ auch seinen Frust raus. Schhh. Bruno, sagt Emil, als dem Hund sanft über den Kopf strich. Du musst dir kein Sorgen machen. Wir sind ein Team. Doch Bruno war nicht bereit. Stellt sich auf die Beine und begann, unruhig hin und her zu gehen. Die Bedrohung, die Emil fühlt, wirkt sich auch auf und aus die Angst. Die wird der Fremden in Emils Leg hin, war nun auch Brunos Angst. Die Welt war groß und oft sehr grausam. Was soll ich tun, Bruno? Fragt Emil sich, während das Handy immer noch in der Hand hielt. Die Kommentare waren wie viel, die tiefer und tiefer in seiner Station. Doch dann kam der Nachschock, ein Drohbrief, ein anonymer Absender, der Emil offert, sich von Bruno zu trennen. Das ist zu viel, flüstert Emil, als den Brief las. Sie wollen uns auseinanderbringen. Bruno ging zu ihm, legt sich wieder hin und stützt den Kopf auf Emils Knie. Der Junge ließ das Handy sinken und blickte in die braunen Augen des Hunds, die voller Vertrauen und Liebe waren. Die Wort der anderen Menschen, die Drohungen, die Hassbotschaften, all das gehen für einen Moment weit entfernt. Ich geb dich nie wieder her, flüsterte Emil fest und striechelt Bruno sanft. Du bist nicht alien. Du wirst nie wieder alien sein. Bruno schaut Emil an, als verstand. Als wusste, dass der Junge alles für ein Ton Word, in zu beschützen. Die wird in Emil verwandelt sich langsam in Entschlossenheit. Es gab keine Möglichkeit, Bruno wieder loszulassen. War nicht nur ein Hund. War ein Teil von Emil, und Word für ein Kämpfen. Sie können sagen, was sie wollen, murmelt Emil, während Bruno weiterhin striechelt.
Aber du gehorchst zu mir. Und ich werde dich niemals aufgeben. Bruno schloss die Augen, like sich nach festern Emil und at meet ruhig. Es war als ob der Hund die Worte jungen Werner als ob wusst, dass dieser Moment entschieden war. Trotz allem, was durchgemacht hat, war endlich zu einem Zuhause gekommen. Zu einem Ort, in dem Geliet und akzeptiert wird. Und Emil wusst, egal, wie viel Hasnachrichten not kommen werden, egal, wie viel Drohungen es gab, word immer für Bruno zu sein. Denn es gab niemanden, den mehr liebt als diesen Hund, der so viel durchgemacht hat, aber trotzdem bereit war, ihm zu vertrauen. Ich gebe dich niemals auf, flüstert Emil leise. Der Reporter war schon eine halbe Stunde, und Emil fühlt sich unwohl. Die Kameras, die Mikrofon, alles war zu viel. Doch wusst, dass es tun musst. Für Bruno, für die Geschichte, die gehört werden musst. Die Turauf nicht, sich und der Reporter trat ein. Bereit, Emil, fragt der Reporter freundlich. Doch Emil kann die schwere Situation nicht abelgen. Bruno lag neben ihm, ganz ruhig, wie immer, aber auch spürt die Entspannung. Die Kameras schienen riesig, die Scan were verbrannt, und alles fühlt sich plötzlich zu vielen. Ja, Emil nickt, doch sein Stimme klang unsicher. Wollte, dass alles richtig rüberkam. Dass die Lutverstehen werden, wie viel dieser Hund verarbeitet. Der Reporter stellt die ersten Fragen, doch Emil wusst, dass eigentlich nur auf ein Antwort wartet. Was hatten dazu gebracht, Bruno zu retten? Warum hat sich in diesen Kampf gestürzt? Aber Emil hat nie das Gefühl gehabt, rett Bruno. Ganz im Gegenteil. Wie haben Sie Bruno gefunden? Fragt der Reporter. Was hat Sie dazu bewegt, in sich zu holen? Emil schaut auf Bruno, der ruhig neben ihm lag, als ob ihm beistand. Der Hund hat nie viel gesagt, aber hat immer gesagt, was fühlt. Und Hut, in diesem Moment, war das Einzige, das Emil sich zu beruhigen. Ich, Emil holt tief Luft. Ich glaub, ich habe nicht gerettet. Hat Michigan gerettet. Der Reporter blinzelt und nickt langsam, als versucht, die Bedeutung hinter den Worten zu verstehen. Wie meinen Sie das? Emil sah den Hunden, sein Augen blinzelten, als ob etwas wusst, das nur verstand. Ich wusste nicht, wie sehr ich Michigan selbst verloren hat. Aber Bruno, wurde, als ich am meisten braucht. Hat mir gesagt, was es heißt, wieder zu vertrauen. Was es heißt, sich wieder zu öffnen. Der Reporter nickt, skien die, schweren Emils Stimme zu spüren. Hat ihnen also geholfen, Vertrauen zu finden. Ja, sagt Emil und lächelt schwach, während sich den Tronen enkigen kämpft. Ich habe mein Herz Jeffnet, und hat es angenommen. Aber im Anfang, hielt in, als die Erinnerungen die ersten Tage mit Bruno zurückkommen. Der Hund, der immer nur in sich geckert war, die Angst in seinen Augen, die so lang nicht abelgen konnte. Es war, als hatten sie beid einander festgehalten, und zu wissen, wie sich retten konnten. Am Anfang war wie ich, sagte Emil leise. Verangsteit, verloren. Hat niemanden, dem vertrauen konnte. Und ich hat das Gefühl, ich werde niemals wieder jemandem vertrauen können. Doch dann hat mir gesagt, dass es nach Hoffnung gab. Sie haben also das Vertrauen zurückgewonnen, fragt der Reporter, sein Ton weg, als Emil schmerzerfast. Ich glaub, es war Bruno, der mir das Vertrauen gegeben hat, sagt Emil und strich Bruno sanft über den Rücken. Der Hund legt seinen Kopf auf Emils Knie, als ob spürt, was sagt. Was war der Moment, als sie wussten, dass zu ihnen gehört. Emil schloss die Augen und erinnert sich an den Tag, in dem Bruno zum ersten Mal unsagern zu ihm gekommen war, als die Hand ausstreckt hat. Bruno hat sich in seinen Armen entspannen können, zum ersten Mal ohne Angst,
on sich zurückzusehen. Es wurde Tag, und dem mir sein Pfot auf den Arm legt, sagt Emil mit zitternder Stimme. Kein Zittern, kein Zurückziehen. Hat mir einfach vertraut. Ueni de wusstich, das nicht bei mir war, sondern das war uns gegenseitig brachen. Der Reporter hat das Gefühl, die still zwischen den Worten zu spüren, die Emotionen, die Emil und Bruno verbanden. Doch Emil kämpft weiter mit den Tronen, als weitersprach. Aber ich habe Michigan Schütte gefolgt, sagt Emil und senkt den Kopf. Warum habe ich ihm das zugemutet? Warum habe ich ihn nicht früher gefunden? Sie haben ihn gefunden, Emil. Sie haben ihn in dem Moment gefunden, in dem sie braucht, sagt der Reporter, als die Aufrichtigkeit in Emils Augen sah. Es war nicht zu spät. Emil nickt, sein Tronen traten herwehr, doch kämpfte sie zurück. Ich was nicht, was durchgemacht hat. Aber hat mir gesagt, dass selbst nach all dem Schmerz, all der Angst, immer noch Liebe und Vertrauen möglich sind. Hat Michigan daran erinnert, dass auch ich werden have, Jeliet zu werden. Bruno hab den Kopf und legte Emils Hand, als sein Wort bestatigen wollt. Die Kameras, der Reporter, all das gehen plötzlich weit entfernt. Nur noch und Bruno waren da, zusammen, in diesem Moment. Ich habe nicht gerettet, sagt Emil mit festerer Stimme. Hat Michigan gerettet. Der Reporter hielt den Blickkontakt und nicht langsam. Es ist ein unglaublich Geschicht, Emil. Ein Geschicht von Vertrauen, von Heilung, und von einer Liebe, die alles überwindet. Emil sah Bruno an, der nun mit einem sanften Blick zu ihm aufschielt. Der Hund hat nicht viel Wort, aber sein Preisen sprach mehr als tausend Wort. In diesem Moment wusste Emil, es war nur Bruno, der gerettet werden musste. Es war auch selbst. Der Tag, in dem Emil mit Bruno ins Tierheim zurückkehrt, war anders. Es war kein Abschied, sondern ein Moment des Elends. Bruno hat so viel durchgemacht, und Emil wusste, dass nicht nur ein Geschicht hat, sondern ein Botschaft. Ein Botschaft, die mit anderen teilen wollt. Komm, Bruno, sagt Emil leise, als sie die vertrauten Türen des Tierheims betreten. Bruno folgt ihm ruhig, als wusste dass Hut etwas anders war. Wisst, warum hier sind. Emil sprach zu den Kindern, die in der Klasse des Tierheims saßen. Sie waren alles still, wardeten gespent, als Emil, sich mit Bruno vor die Klasse stellt. Bruno setzt sich, ganz ruhig, den Kopf erhoben. Wirkt stolz, als wusste dass Hut nicht mehr der ängstliche Hund war, den alle vergessen wollten. Bruno hat mir gesagt, was war starkest, begann Emil, als zu den Kindern sprach. Hat keinen Grund zu vertrauen. Aber hat es trotzdem getan. Hat Michigan gerettet. Ein kleines Mädchen hab die Hand. Kann ein Hund ben? Emil sah Bruno an, als sich die Frage durch den Kopf gehen ließ. Bruno schaut zurück, sein Augen ruhig und voller Weisheit. Es war, als Urgeno wusste, was gefragt ward. Ja sagte Emil leise. Hat mir ben, und dass ich ihm gesagt have, dass es mir leid tat. Bruno hat in seiner Seele den Platz für Vergebung gefunden. Und ich hab das bei ihm gelernt. Die Kinder schauten auf Bruno, der einfach saß, und einen Lot von sich zu geben, als die Antwort bereits gegeben hat. Sein ruhig Preisen sprach mehr als Wort. Hat den Schmerz überwunden, den Missbrauch und die Einsamkeit, und hat dennoch die Liebe aus den Augen verloren. Ein Junge, der die ganz Zeit still war, fragt schließlich, warum ist denn immer noch traurig, wenn schlaft? Emil spürt, wie ein Stick der Traurigkeit durchging. Bruno hat so viel dunkel Nacht hinter sich, so viel schmerzliche Erinnerungen, die ihn verfolgten. Doch hat sich in vollständig verschlossen.
Emil wust, das die Narben in Brunos Herzen nie, ganz verschwinden werden, aber kann ihm helfen, sie zu heilen. Manchmal, sagt Emil langsam, Kinderschmerz nicht einfach verschwinden. Aber das bedeutet nicht, dass man nicht weitermachen kann. Bruno hat gelernt, auch mit diesem Schmerz zu leben. Ist nicht mehr alien. Bruno stand auf, ging langsam zum Fenster und set sich dort. Als ob die Kinder und ihr Fragen in Ruhe auf sich wirken lassen wollt. Emil beobachtete. Hat mir beigebracht, dass es okay ist, verwundet zu sein. Es ist okay, die eigenen Wunden zu tragen, solange man sich erlaubt zu heilen. Ein leises Nicken ging durch die Klasse. Die Kinder schienen es zu verstehen. Sie hatten gesehen, dass Bruno nicht perfekt war, aber war stark. War ein Jubelbender. Und in diesem Moment war für sie nicht nur ein Hund. War ein Beispiel für all das, was sie in ihrem eigenen Leben finden konnten. Hoffnung, stark und die Fähigkeit zu vergeben. Der Raum war ruhig. Als Emil sich zu Bruno umdreht. Du bist ein Kämpfer, Bruno, flüsterte. Und du hast mir gesagt, was wirklich sollt. Bruno legte seinen Kopf in Emil Schoß, und Emil strich ihm sanft über das Fell. Der Hund schloss die Augen und atmete tief durch. Als ob wusste, dass nun ein neues Zuhause gefunden hat. Nicht nur bei Emil, sondern auch in den Herzen der Kinder. Die Fragen horten auf. Und es war. Als ob Jetter in diesem Raum ein Stück von Brunos Geschicht mit sich trug. Ein Junge hat ein Geschicht von Schmerz und Überwindung erzählt. Und dieser Hund hat der Welt gesagt, dass es immer einen Weg gibt, selbst nach den dunkelsten Momenten wieder ins Licht zu finden. Kann ein Hund vergeben? Fragt Emil. Als sich von der Klasse verabschiedet. Ich denke, sei tun es jeden Tag. Als das Tier einwürlich essen, wurde der Raum hinter innen erfüllt von einer neuen Still. Einer Still, die nicht nach Schmerz klang, sondern nach Hoffnung. Es war der Tag, an dem Emil das Gefühl hat, dass alles, was für Bruno getan hat, sich endlich ausleihen wird. Der alte Besitzer, der Bruno so viel Qualen zugefügt hat, stand nun vorgericht. Die Ansiege war ernst, und die Beweis, die Emil und die Tierschutzorganisation zusammengetragen hatten, waren schwerwiegender als je zuvor. Bruno lag ruhig neben Emil, als den Brief in der Hand hielt, der sie Jerichs Verfern einlud. Es war ein Schritt, den Emil nie für möglich gehalten hat. Doch hat es geschafft. Sie hatten es geschafft. Bruno war nicht mehr der unsichtbare Hund in einer dunklen, echter Welt. Bist du bereit? Fragte Emil leise. Als Bruno ansah. Der Hund blickte in, als wusste dass etwas Wichtiges bevorstand, aber seit keine Angst. Bruno hat nie wirklich Angst vor dem, was vor ihm lag. Es war der Junge, der immer wieder den Schmerz der Vergangenheit mit sich herumtrug. Du musst nicht mitkommen, flüsterte Emil, als das Halsband von Bruno vorsichtig in die Hand nahm. Das alte, Abgelehnter Halsband, das immer ein Symbol für den Schmerz und die Misshandlung war. Es hat viel Wunden gesehen. Aber ich nehme es mit. Es ist wichtig, Bruno. Du kannst es hinter dir lassen. Bruno sah Emil mit seinen tiefen, ruhigen Augen. Hat gelernt, den Schmerz der Vergangenheit nicht zu ignorieren, aber auch, in nicht zu lassen, dass die Gegenwart überschattet. Legt seinen Kopf sanft auf Emils Knie. Es war fast so, als ob wusste, dass Emil diesen Schritt allein tun musste. Der Gerichtssaal war voll, als Emil den Raum betrat. Die Luft war schwer, und die Jetter wusste, warum sie hier waren. Der Mann, der Bruno missbraucht hat, saß im anderen Ende des Raums. Doch es war nicht mehr der Mann, der Emil und Bruno bedrohen konnte. Es war der Mann,
der nun mit der ganzen las seiner Taten konfrontiert war. Kommen Sie vor, sagt der Anwalt, als Emil mit Brunos Halsband in der Hand und den Zugestand trat. Ich have Bruno nie verstanden, begann Emil, als vor dem Jerk sprach. Warner ein Hund verwiel. Ein Hund, den man verkaufen kann. Ein Hund, den man aussetzen kann. Aber ist mehr, als das. Bruno hat mir gesagt, was war stark ist, was es bedeutet, zu überleben. Emil hielt das Halsband hoch. Dieses Halsband, sagt für mit zitternder Stimme, ist ein Symbol für all den Schmerz, den Bruno durchgemacht hat. Aber es ist auch ein Symbol für alles, was überwunden hat. Ich nehme es mit, weil ich es ihm schuld. Weil wir es ihm schulden, das wir kämpfen. Die Menschen im Raum sehen sitzen. Einige waren bewegt, andere waren stumm. Doch alle wussten, dass dieser Moment ein Wendepunkt war. Bruno hat überlebt. Und Emil hat ihm das gegeben, was der Hund nie für sich selbst bekommen hat. Einstimmig. Der Anwalt der alten Besitzers versucht, das ganz abzuwiegeln. Aber das Halsband basiert sich nicht auf die Vorwurf, sagt es gibt kein Beweis dafür, dass der Hund wirklich misshandelt wird. Doch Emil blieb ruhig. Es gibt mehr als nur Beweis, sagt es gibt die Wahrheit. Und die Wahrheit ist, dass Bruno ein Leben in Angst und Schmerz geführt hat, bis die Chance bekam, sich zu erholen. Was jetzt ist nicht das, was ihm passiert ist. Es ist das, was sich verdienen hat. Liebe, Vertrauen und ein Zuhause. Der alte Besitzer stand auf. War nur ein Hund, rief niemand wollte ihn, war nix wert. Brunos Halsband lag immer noch fest in Emils Hand, als der Mann weitersprach. Doch Emil hort in nicht mehr. Was der Mann sagt, spielt kein Rolle mehr. Es war vorbei. Bruno war nicht mehr nur ein Hund. War ein Held. Und Emil wusste, dass der Kampf für ihn gewonnen war. Als die Sitzung beendet war, fühlt sich Emil wie befreit. Der alte Besitzer war nicht mehr über Bruno bestimmen können. Doch Emil wusste auch, dass dies noch nicht das Ende war. Bruno war mehr als nur ein Hund, war ein Teil von Emil. Und Emil wird immer führend sein. Du bist frei, Bruno, flüsterte Emil, als den Gerichtssaal verließen. Ich werde dich wieder loslassen. Bruno ging ruhig neben ihm, als die Tür hinter sich schlossen. Der Umzug war vollbracht. Es war mehr als nur ein neuer Ort. Es war der Neuanfang, den Emil und Bruno so lang verdient hatten. Der alte, verlassene Ort, in dem sich wirklich zu Hause gefühlt hatten, lag jetzt weit hinter ihnen. Vor ihnen war ein Haus mit einem großen Garten, Bäumen und einem Platz, der nur darauf wartet, mit Leben gefüllt zu werden. Bruno stand auf dem Rasen, als Emil die Tür hinter ihm aufniet. Der Hund hat nie verstanden, was es bedeutet, wirklich frei zu sein. Immer war von den Mauern seiner Vergangenheit gefangen gewesen. Aber jetzt, hier, schien der Garten das Versprechen von etwas anderem zu sein. Komm schon, Bruno, sagt Emil mit einem Lächeln, das von Hoffnung und Freude erfüllt war. Hat noch nie so ein Lächeln getragen, so weit weg von der Angst, die ihn immer begleitet hat. Bruno hort den rough und setzt sich in Bewegung. Zuerst vorsichtig, dann mit wachsender Sicherheit. Schritt für Schritt, rann. Es war das erste Mal, dass Bruno ohne Zögern, ohne Angst, einfach rennen kann. Der Wind wirbelt durch sein Fell, und für einen kurzen Moment schien die Vergangenheit zu vergessen. Der Boden an seinen Pfoten war weg, der Garten weit und einladend. Sie dir dassen, rief Emil lachend, als Bruno hinterherrannte. Der Hund schnuffelt in den Blumen, sprang über klein Beach, die durch den Garten liefen, und sah als Conny gelaufen.
Das Leben hat ihm endlich den Raum gegeben, den immer gebraucht hat. Jetzt sind wir angekommen, sagt Emil, als sich neben Bruno in den Rossen setzt. Es war mehr als nur ein Ort. Es war Sicherheit. Es war Geborgenheit. Es war das, was sich werden hatten, was Bruno sich werden hat. Bruno kam zu Emil, setzt sich neben den Jundi leg seinen Kopf auf Emils Schoß. Die beiden saßen einfach da, in einer still, die alles sagt. Bruno hat nie geglaubt, dass so einen Moment erleben wird. Aber jetzt, de in hat, was dass niemals wieder in der Vergangenheit leben muss. Du hast es geschafft, flüstert Emil Jundi strich Bruno, sanft über das Fell. Wir haben es geschafft. In diesem Moment war alles klar. Bruno war nicht nur ein Hund, der Gertet wird. War ein Jubelbender, ein Kämpfer. Jundi zusammen mit Emil hatte endlich das Zuhause gefunden, das immer braucht. Du hast mir so viel beigebracht, Bruno, sagt Emil mit einer leisen Stimme. Du hast mir gesagt, was es bedeutet, in aufzuben. Du hast mir gesagt, dass es immer noch Hoffnung gibt. Bruno blickt Emil in, als übersehen, was gesagt wird. Es war ein Moment, der mehr bedeutet, als wird es ausdrücken konnten. Jetzt kannst du einfach Hund sein, Bruno, sagt Emil Jundi lacht die Leis. Jetzt gehört dieser Garten. Jundi alles, was bringt. Bruno belt freudig Jundi ranny wieder los. Als Emil bestatigen wollt. Das endlich in dem Ort war, in dem immer hinschort. Die Sonskien auf das Grüngra. Jundi für einen Moment war es, als die ganz Weltner für bet existiert. In diesem Garten, umgeben von Baumen Jundi Son, war es endlich ruhig. Der Krieg der Vergangenheit war vorbei. Es gab keinen Schmerz mehr, kein Angst, nur Frieden, nur Liebe. Wir sind angekommen, Bruno. Endlich. Jundi so war es. Ein Jahr war vergangen, seit Bruno in Emils Leben getreten war. Ein Jahr das so viel Werner hat. Bruno war nicht nur der Hund jungen. War das vieler geworden. Menschen, die in vorher aus der Fern kannten, kamen nun aus allen Ecken, in zu sehen. Die Schulklassen kamen, aufgeregt Jundi voller Neugier. Da ist rief ein Kleinsmatchen, als Bruno durch die Tertrat. Die Kinder umringten ihn, ihr Gesichter lookten vor Freude. Jundi die Kamera klickt an auf Vorlich. Schau, ist wie ein Held. Ein junges Strichelt Brunos Fell, der Hund lag ruhig da, als verstanden hat. Das sein Ries mehr war, als nur deins Hunds. Es war die Ries eins Kämpfers, der nicht nur sich selbst, sondern auch die Herze der Menschen berührt hat. Reporter kamen, schrieben über das Tier, das aus der Dunkelheit in den strahlenden Sonnenschein des Lebens trat. Die Geschichten über Bruno Jundi Emil waren längst in den Medien verbreitet. Der Hund, der nie aufgab, titelt ein Zeitung. Doch Bruno interessiert sich nicht für all die Aufmerksamkeit. Hat nur Augen für einen. Emil, der Junge wusste, dass Bruno mehr braucht als die Berühmtheit. Braucht Liebe, Ruhe Jundi vor allem den Frieden, den zusammen in diesem Garten gefunden hatten. Doch auch der Rest der Welt wollte etwas von Bruno sehen. Kommen Sie, Bruno, schauen Sie higher, riefen die Menschen, aber der Hund blickte immer nur zu dem Jungen, der sanft seinen Namen rief. Bruno, komm her, rief Emil als auf dem Rassenstand. Der Hund, umringt von Menschen, dreht sich sofort. Bruno lief, sein Pfoten wirbelten Staub auf, als zu Emil kam. Nur zu ihm. Die Menschen beobachten still, als Bruno sich in Emils Nahe setzt, den Kopf in den Schoß der Jungen leg Jundi die Augen schloss. Du bist mein Held, flüstert Emil, der Bruno sanft über den Kopf strich. Du hast mir so viel beigebracht. Du hast uns allen etwas beigebracht.
Ein alter Mann trat vorsichtig auf Bruno, zu die sprach in einer ruhigen Stimme. Es ist erstaunlich, wie viel ein Hund einem Menschen beibringen kann. Ich habe in meinem Leben viel Tier gesehen, aber keiner hat solch ein Australien wie dieser. Hat nie aufgegeben, sagt Emil mit einer leichten Pause. Hat mir gesagt, was war stark bedeutet. Nicht nur für sich selbst, sondern auch für die in Leben. Der alte Mann nickt, und Emil fuhr fort. Die war stark eins Hunds liegt in seiner Fähigkeit, zu vergeben. Das hat Bruno mir beigebracht. Bruno blickt zu Emil, als ob ihm zustimmt. Dan legger seinen Kopf wieder in den Schoß des Jungen. Die Welt war still sie hierum. Aber es war nicht die groß Aufmerksamkeit oder das Rampenlicht, das Bruno glücklich macht. Es war die Nahe zu Emil. Emil, komm heim, Held, sagt Emil, sein Stimme zittert leicht. Bruno hielt nicht, bellt nicht, sondern drückt sich einfach nachher in den Jungen. War nicht länger der Hund, der verkauft oder misshandelt wird. War der Hund, der die Welt berührt. Und war genau dort, wo hinhört. Du bist zu Hause, flüstert Emil, als Bruno sich in sein Arm schmied. In diesem Moment war Bruno nicht nur ein Held für Emil, sondern für alle, die sein gestig gehört hatten. Der Hund, der alles überlet hat und der nun wusste, was es bedeutet, wirklich zu Hause zu sein. Es war ein stiller Sieg. Ein Sieg der Liebe und des Vertrauens. Ein Sieg für den Hund, der nie aufgab, und für den Jungen, der ihm ein Zukunft schenkt. Denke, Bruno, sagt Emil, als den Hund sanft umarmt. Du bist unser Held. Du bist mein Held. Und so sassen sie dort, der Junge und der Hund, der die Welt bewegt.